Om Sri Gurubhyo Namaha. So very happy to meet all of you here in Mumbai, Powai. Thanks to Sri Shankarji, we could actually have this live class, because I know many of you who have learned online, you have been wanting to actually have actual direct class, because the feedback we get is when they actually learn directly, it's very much faster, and at least once they want to do. That is why 2 weeks back we had a live class in Bengaluru, then last week in Chennai, and this week's live class is in Powai, Mumbai. And I'm so happy to actually meet all of you in Mumbai here, and blessings to all of you. We will now start with the 6th chapter today. Last week we completed the 5th chapter. So 5th chapter was a very interesting chapter. So I also gave some meaning about on the 5th chapter. So from the 6th chapter, so from the 5th to the end of the 10th, when the Vadha or the battle between Devi and the Asuras is described. The starting of the battle, it's already started in the end of 5th chapter, when Devi says that because of Alpa Buddhitvat Pratignyaya Kratapura, when I was very young, because I didn't have that much of buddhi to decide properly, I made a vow that only somebody who can win over me in a battle, only that person can marry me. That was my vow. If that was she, because she wants to not hurt this Shumba and Nishumba. That's why she says that otherwise I would have easily married you. So that is the only reason. And that is why they send, when they get really angry, and then they send one of their Duta, and then the Duta comes and narrates all this, and then because of the anger, Shumba, they decide that they should send this Dhumralochana to actually bring Devi to the again Dhumralochana. He should first ask whether she because she can change her mind anytime. So maybe she has changed her mind and she will come. Ask her. If not, you can do anything. You can even drag her using her hair, anything, but she has to be here. So that is the starting of the 6th chapter, Dhumralochana Vadha. Vadha means so we know that at the end Dhumralochana will be killed. Vadha means the person will be killed. So that is why this 6th chapter is called the Dhumralochana Vadha. That is, Dhumralochana is the name of the Asura. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Rishuruvacha. Om Rishuruvacha. Itya Karnyavacho Devyaha. Itya Karnyavacho Devyaha. Itya Karnyavacho Devyaha. Saduto Marshapuritaha. Saduto Marshapuritaha. Saduto Marshapuritaha. So now I will say full line. Devyaha and Sa, it will become Devya is sound will become. So the Visarga Devyaha will be replaced by the is sound. Itya Karnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha.
इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः. So again, Sadutaha Amarsha, right? So it is not pronounced, but the way we have to say is the Duto, O we have to elongate. Saduto Marsha, and don't give a breath after Duto. We should not say Duto Marsha Puritaha. The word is Amarsha Puritaha. Yeah. So Amarsha will only make sense. It is not Marsha Puritaha. So that A will be a little, the elongation of Duto will bring that A. So don't give a pause after Duto. Marsha Puritaha is wrong. Duto Marsha Puritaha. Yeah. So Saduto Marsha Puritaha. So we have to elongate that O. Itya Karnya Vacho Devya Saduto Marsha Puritaha. Itya Karnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha. Itya Karnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha. Samachashta Samagamya. Samachashta Samagamya. Samachashta Samagamya. Daitya Rajaya Vistarat. Daitya Rajaya Vistarat. Daitya Rajaya Vistarat. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. So together 2 times. Ityakarnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. Ityakarnyavacho Devya Saduto Marshapuritaha. Samachashta Samagamya Daitya Rajaya Vistarat. So the end of 5th chapter, we stopped with Devi telling the Duta. Duta's name was Sugriva, correct. So the Sugriva Duta, he gets the instruction from Devi. She says, you go back and tell your king, by incapability of marrying him, let him do what he wants, what he sees fit. So such a yuktam karotu tat. Let him do what he thinks Because he is the king. You cannot order the king, right? Or you cannot advise. You can. So very clearly, the words are very important. Yes, what the king deems fit, he can do. Let him do what he feels is right. So that's where the 5th chapter ends. So now he says, the Rishi says, Rishi Ruvacha. Now the Rishi is continuing the story. He says, when that Devyaha Vachaha, when hearing these words of Devi, Sa Duto Amarsha Puritaha, filled with anger. Amarsha means anger. The Duta himself is now angry. He is not even gone to the king yet. No, the Duta is extremely angry listening to the Devi's word. And now he sets forth to see his king. Daitya Rajaya Vistarat. He is going to tell in detail whatever he had this conversation with Devi. He is now proceeding to see his king. That is the first. That's how the story starts now. Tasya Dutasya Tadvakyam. Tasya Dutasya Tadvakyam. Tasya Dutasya Tadvakyam. Akarnya Surarat Tataha. Akarnya Surarat Tataha.
akarnyasurarattatah. So Vakyam and Akarnya will become Ma. So that Im and A will become Ma. Tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarattatah. Tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarattatah. Tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarattatah. Sakrodhah praha daityanam. Sakrodhah praha daityanam. Sakrodhah praha daityanam. Adhipam dhumralochanam. Adhipam dhumralochanam. Adhipam dhumralochanam. So Daityanam and Adhipam will become Madhipam. So that again Im and A become Ma. Sakrodhah praha Daityanam Adhipam dhumralochanam. Sakrodhah praha daityanam adhipam dhumralochanam. Sakrodhah praha daityanam adhipam dhumralochanam. So 2 times. Tasya. Tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarattatah. Sakrodhah praha daityanam adhipam dhumralochanam. Tasya dutasya tadvakyamakarnyasurarattatah. Sakrodhah praha daityanam adhipam dhumralochanam. Very nice. Perfect. You are saying so well. So Dhumralochana, he is the first Asura who comes now, right? Dhumralochana. Lochana is eyes. Dhumra means the color of the smoke. Smoke. Dhumra. Dhumrapan. Smoke. Smoking. You have Smoke. heard that word, right? Yeah. So Dhumra smoke, his eyes are smoky. Smoky in color. That is grayish. Kind of, you see that the fire is also there, but the fire is not fully seen. So Only it the is smoke kind is of seen. smoky fire. So his eyes are fiery like that. And he is the one of the main Senapati of Shumba. So now he thinks that, okay, Dhumralochana, you are enough. You just go and bring that. He is addressing Devi Dhumralochana now. Yeah. Because hearing that Duta's words, Tasya Dutasya Tadvakyam Akarnya. So after hearing, now the king becomes very angry. Sakrodaha Praga Daityanam Adhipam means he now calls for the Adhipa of the Senadhipati for all the Asura. His Asuras. commander. Like the king will not go and first fight. He will call his commander. Okay, now you go and fight. So that is why he is calling the Sena Adhipati, whose name is Dhumralochana. He Dhumralochana Shutvam. He Dhumralochana Shutvam. He Dhumralochana Shutvam. Swasainya Parivaritaha. Swasainya Parivaritaha. Swasainya Parivaritaha. He Dhumralochana Shutvam Swasainya Parivaritaha. He Dhumralochana Shutvam Swasainya Parivaritaha. He Dhumralochana Shutvam Swasainya Parivaritaha. Tamanaya Balad Dushtam. Tamanaya Baladushtam. Tamanaya Baladushtam. Kesha Karshana Vihvalam. Kesha Karshana Vihvalam. Kesha Karshana Vihvalam. Tamanaya Bal. So you have to see how I say Balad. Ta, id and also du. Both you have to pronounce properly. Tamanaya Balad Dushtam.
Dushtam Keshakarshana Vihvalam Tamanaya Bala Dushtam Kesha Karshana Vikvalam Tamanaya Bala Dushtam I can hear- Kesha Karshana Vikvalam. I can hear only Bala Dushtam. You can also hear the same Bala Dushtam. Baladustam is wrong. Bala Dushtam is wrong. Bala Dushtam. Balad Dushtam. Balad Dushtam. Because there is a balat becomes in the sandhi, it becomes id. So balad dushtam. So you have to give that stress. Balad dushtam. When you do that, you give the stress after id, then automatically do come. Balad dushtam kesha karshana vihvalam. Tamanaya Bala Dushtam Kesha Karshana Vikvalam Tamanaya Bala Dushtam Kesha Karshana Vikvalam. So he says, Hey Dhumralochana, go Swasainya Parivaritaha. Swasainya. Take your own army and you go there to do what? Tam Anaya. Bring her that Balat with force, that Dushtam. He is already addressing Devi as Dushta. He started addressing her as Devi, not Devi, but Dushta now. Kesha Karshana Vikvalam. Kesha Karshana means holding the hair. Vikvala means not only holding, but also holding it tight and shaking it. Okay, so not a very easy small thing. Like hold her hair and shake her and bring her like that, like forcefully. So that is the way he is now commanding his commander Dhumralochana. No more good, niceness. Yeah. Now it is she has lost that. And also he is chance. very anxious. He says Ashu. Ashu means bring her very quickly. Immediately. You know Ashu, right? The name Ashu Toshaha. Shiva's another name. Paramashiva's name is Ashu Toshaha. Tosha means he gets happy. Tushti means happiness. So Shiva, when you pray to him, immediately he gets happy. So that is why Shiva's name becomes Ashu Toshaha. He's not very not just Toshaha, but Ashu Toshaha. He is very happy very quickly. So again he said, Hey Dhumralochana Ashutvam. Do it quickly. Go and bring her with her, holding her hair. Tatparitranadh kaschid. Yadi vo tishthate paraha. So kaschid and yadi will become kaschid yadi. Dya's new word, right? Id and ya becomes dya. Tatparitranadh kaschid yadi vo tishthate paraha. Tatparitranadh kaschid yadi vo tishthate paraha. Tatparitranadh kaschid yadi vo tishthate paraha. Sahantavyo marovapi. Sahantavyo marovapi. Yaksho gandharva eva va. Yaksho gandharva eva va. Sahantavyo marovapi yaksho gandharva eva va. Sahantavyo marovapi yaksho gandharva eva va. Sahantavyo marovapi yaksho gandharva eva va. So together. Tatpari. Tatparitranadh kaschid yadi vo tishthate paraha. Sahantavyo marovapi yaksho gandharva eva va. Tatparitranadh kaschid yadi vo tishthate paraha. Sahantavyo marovapi yaksho gandharva
एव माम्. So same thing like balad dushtam in the previous verse. Here it is yadivot tishtate paraha uttishtate. So that uttishtate, that it sound has to be. It should not be o tishtate. It should not roll. Yadivot tishta. Again, yadivot There are two tishta. tas. And ta also, tishta means second ta, Mahaprana ta. Yadivot tishtate paraha. Like that you have to say. Again, the next line, Gandharva. It is not Gandharva, it is Gandharva. Dha is Mahaprana. So he says basically that, oh Dhumralochana, you make sure that if she has for her protection, Paritranadaha means for her protection. Kashchit, somebody, if he tries, like Uttishthate Paraha, if there is somebody who tries to protect her, like a Gandharva, some guy must be there standing protecting Gandharva, her, Yaksha, there are because many he's other still thinking species. that she alone cannot tackle the entire thing. Like she has so much of garva to even come for battle with with us, like the asuras. She must certainly have somebody who is protecting her. He still thinks only a male can protect a female. So he's saying even if that some Gandharva is there, Or Yaksha is there. Hantavyaha or Yaksha, Gandharva or Yaksha is there, he also has to be killed. So kill that guy and bring her along with you. Anybody who tries to protect, so don't have to again call me and say, so what should I do with that? So he's giving already instruction before. If anybody comes, you also kill them. So that he gets full power. Rishuruvacha. Tena kyaptastata shighram. Sadaityo dhumralochanaha. Tena kyaptastata shighram. Sadaityo dhumralochanaha. Very nice. Tena kyaptasta. It is a bit difficult, but you are all saying very well. Tena kyaptastata shighram. Sadaityo dhumralochanaha. Vritashashtya sahasranam. Asuranam drutam yayau. Vritashashtya sahasranam asuranam drutam yayau. So here, Sashtya Sahasranam Asuranam, right? So Sahasranam Im and Asuranam will become Ma. That is why you don't have that A. Sahasranam Asuranam. Im and A will become Ma. So Vritaha Sashtya. Again, that Sashtya, it is Alpa Prana. You should not say Sashtya, that it is only Ta, not Ta. Very important, because the word will change. Sashti means 60. Sashti means 60.
but Shashti means 6. So you have to The see. ta and tha makes a difference. Yeah. If you somebody say what is today's tithi, you say Shashti means it is 6th day of. If somebody says Shashti means 60th day. So that is a difference. That is why Shashti Abda Purti. Shashti Abda Purti will not be said as Shashti Abda Purti. Then it is 6th birthday, you can say Shashti Abda Purti. Shashti Abda If it is 60th birthday, you say Shashti Abda Purti. So it is a star, right? Shashti and Abda means Shashti Abda. So you, how important a small change, like whether you say Shashti, which is 60, or Shashti, again 6. So you have to So he understand. takes 60,000 asuras Asuras. for him, with him for fighting. Yeah. So together 2 lines. Yeah. तेनान्यक्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां धृतं ययौ तेनान्यक्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां धृतं ययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं सदृष्ट्वा तां ततो देवीं सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां तुहिनाचलसंस्थितां तुहिनाचलसंस्थितां. So samsthitam, that sam, it is thi, Mahaprana. You should not say samsthitam, it is samsthitam. Sadrishtva tam tato devim tuhinachala samsthitam. सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति जगादोच्चैः प्रयाहीति जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः मूलं शुम्भनिशुम्भयोः मूलं शुम्भनिशुम्भयोः जगादोच्चैः प्रयाहीति 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 मूलं शुम्भनिशुम्भयोः. Together, Sadrishtva. सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति न चेत् प्रीत्याद्य भवति न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति 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 न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्न याम्येष ततो बलान्न याम्येष ततो बलान्न याम्येष
Kesha Karshana Vihvalam. Kesha Karshana Vikvalam. Kesha Karshana Vikvalam. Tato Balannayamyesha Kesha Karshana Vihvalam. Tato Balanayamyesha Kesha Karshana Vikvalam. Tato Balanayamyesha Kesha Karshana Vikvalam. Together. Nachet Prityadya Bhavati Madbhartaramupayishyati. Tato Balanayamyesha Kesha Karshana Vikvalam. Nachet Prityadya Bhavati Madbhartaramupayishyati. Tato Balanayamyesha Kesha Karshana Vikvalam. So 8 and 9, the 8th verse, Dhumralochana goes and sees in the Himalaya. The Devi is sitting where the Devi is there. Tuhinachala Samsthita. Tuhinachalam is the Tuhinachala abode. means Himachala, where she is the abode of Devi, where she is sitting. And he goes and addresses her. Jagad Ochaihi, Uchaihi. He screams at her with loud voice. He says, Prayahi iti moolam Shumba Nishumbhayoho. Prayahi means you should reach, you should come to my the abode of Shumba and Nishumbha. Like that, he just goes there straight away. He starts screaming at her that you should come now to my king's place. And then the 9th verse also he says, how should she come? Pritya, nachet prityadya bhavati. If you're not coming with affection, he gives her a warning. It's not just coming there. Means come with first. Come with affection. 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 If you're not coming with affection, madbhartaram upayishyati. Like if you don't reach my king with affection, right now I'm going to pull you with hair and kesha karshana vikvalam. I'm going to pull you there with pull you by hair and take you there. So he's just giving He's her giving another chance again. You can come on your own. With affection, or this is the consequence. Devyuvacha Devyuvacha. Devyuvacha. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. So here you have to, the subtle change, like how I am saying, I don't say Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito, that pra, right? I give that more, that extra matra. I hold that pra for some more microseconds. Daityeshvarena Prahito. That is how you have to say. Because in the book you will read it Daityeshvarena Prahito. Because pra is called the conjunct consonants, two consonants together, so the matra will slightly increase. Daityeshvara, again, Shva is also like conjunct consonant, two consonants together. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. It is as if saying that ip sound. Daityeshvarena Prahi. There is no ip there. Even though there is no ip there, that extra matra, Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Daityeshvarena Prahito. Because not just here, everywhere, because when you are learning so many other slokas, this always comes in many places. They got used to saying that without this extra matras, because unless you learn, like when you learn Even now, Vedas, I feel that you're not comfortable giving that space. yeah, You're kind of quick, taking it very very quickly. quickly. You're not giving that same space that he is giving. So try again. Yeah.
Daityeshwarena prahito. Now you are okay. Daityeshwarena prahito. Daityeshwarena prahito. Daityeshwarena prahito. Daityeshwarena prahito. Balavan balasamvritaha. Balavan balasamvritaha. Balavan balasamvritaha. Daityeshwarena prahito balavan balasamvritaha. Daityeshwarena prahito balavan balasamvritaha. Daityeshwarena prahito balavan balasamvritaha. Balanayasi mamevam. Balanayasi mamevam. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. Tatah kinte karomyaham. Tatah kinte karomyaham. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. Tatah kim. So together, yeah. Daityeshwarena prahito balavan balasamvritaha. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. Daityeshwarena prahito balavan balasamvritaha. Balanayasi mamevam. Tatah kinte karomyaham. So Daityeshwara is who? Shumba. Devi Vacha. Devi Vacha. This line is being said by Devi. Daityeshwarena prahito. You have been sent by the Daityeshwara. He is the Ishwara of the Daityas. That is your king Daitya Shumba. is Asura. Asuras. He is Balavan. I know he is very powerful. Not only powerful, he is Bala Samvritaha. Vritaha means surrounded. He is also surrounded by very powerful people. He is himself powerful and he is also surrounded by many powerful people. And if you are going to Balan Nayasi, if you are going to pull me with with power, if you are going to pull me away using your power, what can I do? Tatah kim te karomi aham. I am a small little girl. What can I do? She looks as if she is going to concede. She is saying, yeah, you are such big people, powerful people. What can I do? Rishuruvacha. Ityuktasobhyadhavaktam. Asuro Dhumralochana. Again, Bhaktam and Asuro, Im and A become Ma. Ityuktasobhyadha Vaktam Asuro Dhumralochana. Ityuktasobhyadhavaktam asuro dhumralochana. Ityuktasobhyadhavaktam asuro dhumralochana. Humkarenaiva tam bhasma. Humkarenaiva tam bhasma. Humkarenaiva tam bhasma. Sachakarambika tataha. Sachakarambika tataha. Sachakarambika tataha. Humkarenaiva tam bhasma sachakarambika tataha. Humkarenaiva tam bhasma sachakarambika tataha.
तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः So together. तस्सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः. So in the previous verse, he said, if you don't come to my king with affection, I'm going to pull you by hair. Now in the next line, what do you expect the Devi to say? No, don't harm me. I will come with you. You can don't pull me by hair. I will come with you to your king normally. But now she is trying to invite him to fight. She is saying, what can I do? I'm not even capable of anything. That means what? Okay, now come and pull me by the hair. I'm not ready to come still with affection and all. So now this instigates Dhumralochana. Now with very forcefully, he is jumping in front of her. Abhyadavat means with speed, he is going and standing in front of her. And the first line, it just says that Dhumralochana is jumping to stand in front of her. The second line, she just says the word hum and he is converted into ash. He is completely killed right away, just with her sound of hum. So the humkara shabdam comes when somebody is really angry. You see, when you're sometimes when you're really mad with anger, you will say hum, like that kind of that breath will be, there will be a force. It is like a sigh, like hum. She is not even intending to harm us, just that hum. So just saying that with the sound of hum, Dhumralochana is converted into ash, means that Devi is now fully angry. Now she has got the entire anger in her. And also, she could have done anyway many methods for killing. But this is the first fight with the Nishumba's army. Because this is the first. Because there was, after this, then the second fight will be there with Chanda, Munda, Rakta Bija. There are going to be many other battles. But she wants to make a statement that when you do the first time, right, she wants to make them more angry and also instill some fear that somebody comes with 60,000 people and she is not even taking a sword or anything, just said, that's it. The leader of the 60,000 people is killed. He is become a bhasma or immediately ashes, means you know what will be the thinking about other what will they think. So they will get also fear, right? So because many times in a war you have to instill fear on the enemy, then only war is easily won. So that is because if they are brave, they might also fight well. So you first instill fear. So she just, and also in the 4th chapter, the Chakradaya Stuti says, "Oh Devi, you are so good. Even to the enemies, you make them attain moksha. You give them all that good, even for your enemies, how you should, by using your own weapons and touching them, means it becomes a blessing to them." So I used to think, why is not Dhumralochana got that blessing? He should have got, if she had taken her sword and then he should have touched him, he would have got that moksha, but he is not getting, because he tried to Kesha Krishna Vikvalam. Because he tried to do that, for him even that option is gone. He just humkara deva tambhasma. Yeah. Atha kruddham mahasainyam. Asuranam tathambika.
Atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika. अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका. So Sainyam and Asuranam becomes Sainyam Asuranam. So after Sainya, you should not give a breath. Then it becomes wrong. Sainya, it is not Sainyam Asuranam. It is Sainyam Asuranam. So you say Sainyam Asuranam together. Atha kruddham mahasainyam asuranam tathambika. अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका. Vavarshasayakaistikshnaiः ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैः ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैः. So तथा शक्ति परश्वधैः तथा शक्तिपरश्वधैः तथा शक्तिपरश्वधैः. So Tikshnaihi and Tatha will become Tikshnais Tatha. Again the Diksh, the Ksha sound is again, Ksha is although it is a single letter, right, in the Akshara, yeah. But after the 48, the 49, 50 and 51, they are all again repeated, which is Sha, Sha, Sa, Ha, that is the last 48. Then you have La and Ksha, right? So the La was already repeated, Yara, La, that La is again repeated, and Ksha is again two letters together. Ka and Sha. Ksha. So that is Ka and Sha together becomes Ksha. So that is why Ksha also you have to hold and say. You should not, you have to say with more force. Like Tikshnaihi Tatha becomes Tikshnais Tatha. So the Visarga Tikshnaihi becomes Is sound. Tikshnais Tatha Shakti Parashvadhaihi. Yeah, just say this. Tikshnais Tatha Shakti Parashvadhaihi. तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः. Vavarshasayakaistikshnaiस्तथा Shakti Parashvadhaihi. ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः. Together, two lines. अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः. So the 14th line, immediately as I told you, Hunkarena, she used the word Hunkara, right? That means Atha Kruddham, she is thus angry. That shows that already the Devi is changing into her emotions, her mood is changed now. She is extremely angry now. And Mahasainyam Asuranam Tathambika, that big army of Asuras, what does she do? Sayakaihi, using her hands, she throws all the Shakti Parashvadaihi, means the spear. You know, Shakti the veil cholvade Tamil. Yeah. Subramanya Swami is that Shakti Ayudham. That Shakti Ayudham, she starts throwing them and the Kodalina and the axe. So spears and axes, she starts throwing at the Mahasainyam. Shakti is also Ayudha for Agni. Agni is Ayudha is Shakti. So Shakti. So each one Agnis, they all have a Shakti. Like for example, Pasha is the Ayudha for Varuna, then Ankusha for Vayu. So all the 8 directions, the 10 directions, they have each one has a Shakti. So Yama Shakti is Dandam. Then Nirriti Shakti is Khadgam. Then Vishnu Shakti is Ananta Shakti. So each one has a Shakti.
or Chakra Shakti. Chakra. So Chakra is the Shakti for Vishnu. Brahma Shakti is Padma Shakti. And Ishana Shakti is Trishula Shakti. So each one has a Shakti. So Agni Shakti is Shakti. So the name for Agni Shakti is Shakti. So we say Shakti Shakti. Shakti means spear actually. Yeah, Shakti. Yeah. They will. Kartikeya he holds, right? Kartikeya holds that. Subramanya. Yeah, So that Ayuda is called Shakti. Yeah. So that with that she throws on all of the 60,000 Asuras, because only Dhumralochana is only burnt. Still all the others are remaining. So to them she is throwing this. Tato Duta Satah Kopat. Tato Duta Satah Kopat. Tato Duta Satah Kopat. Kritva Nadam Subhairavam. Kritva Nadam Subhairavam. Kritva Nadam Subhairavam. Tato Duta Satah Kopat Kritva Nadam Subhairavam. Tato Duta Satah Kopat Kritva Nadam Subhairavam. Tato Duta Satah Kopat Kritva Nadam Subhairavam. Papata Surasenayam. Papata Surasenayam. Papata Surasenayam. Simho Devya Svavahanaha. Simho Devya Svavahanaha. Simho Devya Svavahanaha. So Devyaha and Swa. So that is Devyaha, that Visarga will become is sound. So Devya Swa. You have to say is and Swa. So I see that is missing when somebody there. Because when you say this, normally we are trying to miss that is sound. If you miss the is sound, it becomes Devya Swahana. That is wrong. Devyaha Swavahana becomes Devya Swavahanaha. Devya Svavahanaha. Devya Svavahanaha. So together, Tato. Tato Duta Satah Kopat Kritva Nadam Subhairavam. Papata Surasenayam. Simho Devya Svavahanaha. Tato Duta Satah Kopat Kritva Nadam Subhairavam. Papata Surasenayam. Simho Devya Svavahanaha. So now the Swavahanaha means Devyaha her own vehicle. Who is that? Simha, right? Simha is the vehicle for Devi. Vehicle for Devi. Now Simha, rest of the lines here, the fight will be between the Simha and the Asura Sainya. Devi, she just started pouring the spears and axes on the Sainya. That's it. Now Simha, he takes the role. He thinks the entire Asura Sena is without the leader. Dhumralochana is gone. The leader is gone. Now, why should my empress, my boss, why should she fight? I can tackle this entire Asura Sena. I don't want equal fight. It should be some equal. She needs a more powerful. The leader of the Sainya only should fight with my Devi. These people I can tackle. So he enters the scene with Nadam Subhairavam, like a big roar. He jumps onto the entire Sena. Duta Sataha means he just shakes his head with the hair. Just, they say the Chilirka, they shake their heads, right? The lions and the cats you would have seen. So with that big roar, he jumps onto the Sainya, thinking that, okay, this is enough. I can tackle. You don't have to fight the Sena with no leader. They don't have a leader anymore. So it's my job now. Kamschit Karapraharena. Kamschit Karapraharena. Kamschit Karapraharena. Daityanaasyena chaparan. Daityanaasyena chaparan. Daityanaasyena chaparan.
कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् कांचित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् कांचित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् सजघान महासुरान् सजघान महासुरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् together कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्. So Daitya Nasyena, its word should be split as Daityan Asyena. It's not, you should not give a pause or breath after Daitya. You should not think Daitya Nasyena. Daityan Asyena Chaparan. Asyena means using the face. Okay, so don't give a pause. Daitya Nasyena, no. Daityan Asyena Chaparan. दैत्यानास्येन चापरान् दैत्यानास्येन चापरान्. Okay, so Kamshit Karapraharena, using his hands, the Simha is fighting. Some people, some Asuras, he is hitting them with his hands. Daityan, some cha aparan. Some others, he is hitting them with his face. Daityan asyena chaparan, akrantya charanena anyan. Some others, he is hitting them with his feet. Jaghana sa mahasuran, killing them all using his hands, his face, or his so feet. hands is the like first two legs, First two legs, yeah. then the legs is the back, so he is, and the face, so he is using all Three of all the them, three, yeah. and he is killing them all. Keshamschit patayamasa केषाञ्चित् पाठयामास केषाञ्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी नखैः कोष्ठानि केसरी नखैः कोष्ठानि केसरी केषांश्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी केषाञ्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी केषाञ्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण तथा तलप्रहारेण तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् शिरांसि कृतवान् पृथक् शिरांसि कृतवान् पृथक् तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् together, केषाञ्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्
केषांचित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्. So it's all how the Simha is fighting. Kesham chit, some people, Patayamasa Nakhaihi Kosthani. Kostha means the inner part, that is the heart, or it could also be like the Kostha inside the stomach. It is basically tearing them apart. Using and nails. So he's with putting this, them and taking out all with the the nail, with the claws. He's just tearing them apart and pulling out all the inner organs. And then tatha talapraharena, using his talaprahara, just one slap, and the head is being rolled out. Prithak, kritavan, some people, the prithak means to separate, separating the head, the shiras, using his hand. He is just hitting them like a slapping, and then the head is getting separated. So it's just the fight between the Simha and the Asura. Vichinna bahu shirasaha. विच्छिन्न बाहु शिरसः विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे कृतासेन तथा परे कृतासेन तथा परे. So when you join shirasaha and krita become shirasah krita, ich sound will come. Vichinna bahu shirasah kritasthena tatha pare. विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतासेन तथा परे विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतासेन तथा परे. Papau cha rudhiram koshtat. पपौ च रुधिरं कोष्ठात् पपौ च रुधिरं कोष्ठात् Anyesham dhutakesaraha. अन्येषां धृतकेसरः अन्येषां धृतकेसरः. So koshtat and anyesham will become koshtha danyesham as a single word. Koshtha danyesham dhutakesaraha. Papau cha rudhiram koshtha danyesham dhutakesaraha. पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः. Together. विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः. So that koshtha mahaprana, it is not koshta, it is koshtha. You have to say that. So like bahu shirasah kritastena, again tatha pare, tatha also mahaprana. Then papaucha rudhiram, the dha is also mahaprana. Rudhiram koshtha danyesham, again dhuta kesaraha, dhu also. So vichinna bago shirasah kritastena tatha pare papaucha rudhiram koshtha danyesham dhuta kesaraha. विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः. Say that which first line again. विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे. I could hear the chinna, the mahaprana, but vichinna, the Ich also ich is is that. very important. Vichinna. Vichinna. Ich also is important. Don't roll it. Vichinna. Yeah. Once more. विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः विच्छिन्न बाहु
शिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठारण्येषां धुतकेसरः. So basically, it's drinking of the blood, whatever is coming. So that is the meaning. क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना क्षयं नीतं महात्मना क्षयं नीतं महात्मना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या तेन केसरिना देव्या तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना वाहनेनाधिकोपिना वाहनेनाधिकोपिना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना तेन केसरिना देव्या वाहनेनाधिकोपिना तेन केसरिना देव्या वाहनेनाधिकोपिना together क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनाधिकोपिना क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनाधिकोपिना. So Ati Kopina Vahanena. So this extremely angry Simha, he just destroyed the entire Sainya Kshanena in moments. in moments. Few moments, the entire Sainya was gone because of the angry Simha. Shumba did not tell Dhumralochana, he talked about Yaksha and Gandharva, but he did not tell there was one lion there who you have to tackle. Dhumralochana, before he could even think about that, he was reduced into ashes. And Now all the the- other 60,000 taken care by just one lion. One lion took care of the entire 60,000 people. and Yeah. and not for 60,000 years or something. Kshanena, just 1 second, few Few seconds. seconds, Yeah. it was all gone. Yeah. Which one? Shrutva. Shrutva tamasuram devya. श्रुत्वा तमसुरं देव्या श्रुत्वा तमसुरं देव्या Nihatam dhumralocanam. निहतं धूम्रलोचनं निहतं धूम्रलोचनं Balam Shrutva tamasuram devya. Nihatam dhumralocanam. श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं Balam chakshayitam kritsnam. बलं चक्षयितं कृष्णं बलं चक्षयितं कृष्णं Again, you say, how I give that extra sound. Balam chakshayitam. So don't roll the ksha together like chaksha. Balam chakshayitam kritsnam. बलं चक्षयितं कृष्णं बलं चक्षयितं कृष्णं Devi kesarina tataha. देवी केसरिणा ततः देवी केसरिणा ततः Balam chakshayitam kritsnam. Devi kesarina tataha. बलं चक्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः बलं चक्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः Together. Shaitam again. You have to remember that. Yeah. Balam chakshayitam. Balam chakshayitam. It's as if I say cha iksh, half iksh. I don't say that, but that extra matra or sound, extra time you have to give.
balam chakshayitam kritsnam devi kesarina tataha. Balam chakshayitam krishnam devi kesarina tataha. Balam chakshayitam krishnam devi kesarina tataha. Together. Shruva tamasuram devya nihatam dhumralochanam. Balam chakshayitam krishnam devi kesarina tataha. Shrutva tamasuram devya nihatam dhumralochanam. Balam chakshayitam krishnam devi kesarina tataha. So basically, Dhumralochana has been killed, and Shumbhasura hears that his commander-in-chief, the Sainya Ishvara, the Daiteshwara, has been Dhumralochana has and been also killed, all his armies, and all his entire army has been killed by the lion. Now he invites Chanda and Munda together. They are dual. They come as two together. Not the next one. Oh, we have not done that. Chukopadaityadhipatihi. 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 Shumbha praspuritadharaha. Shumba praspuritadharaha. Shumba praspuritadharaha. Chukopadaityadhipati Shumbha praspuritadharaha. Chukopadaityadhipati Shumba praspuritadharaha. Chukopadaityadhipati Shumba praspuritadharaha. Shumbaha praspurita. It is not pa, it is pa. So the second pa, pa, right? So you have Mahaprana, pa, pa. Shumbaha pras become Shumbhaf. So that because the pra, you get the if sound. Shumbhaf praspurita dharaha. Shumbhaf praspurita dharaha. It is a bit difficult. We have to get, you by practice you will get, yeah. Again say this line, yeah. Chukopadaityadhipati Shumbha praspuritadharaha. Chukopadaityadhipati Shumbha praspuritadharaha. Ajñapayamasa chatau. Ajñapayamasa chatau. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. Chandamundau mahasurau. Chandamundau mahasurau. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. Together. Chukopadaityadhipati Shumbha praspuritadharaha. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. Chukopadaityadhipati Shumbha praspuritadharaha. Ajñapayamasa chatau. Chandamundau mahasurau. He chanda he munda balaihi. He chanda he munda balaihi. He chanda he munda balaihi. Bahubhif parivaritau. Bahubhif parivaritau. Bahubhif parivaritau. So balaihi and bahu becomes balair. It becomes a ir sound. The visarga will change to ir. He chanda he munda balair bahubhif parivaritau. He chanda he munda balair bahubhif parivaritau. He chanda he munda balair bahubhif parivaritau. Tatra gacchata gatva cha. Tatra gacchata gatva cha. Tatra gacchata gatva cha. Sasamaniyatam laghu. Sasamaniyatam
लघु सा समानीयतां लघु तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु together हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु. So the first one, 21st shloka. Now Shumba, he calls the Chanda and Munda, I said, right? Chukopada. How was Shumba? Chukopa. Kopa means he was very angry. And how was he, like, when you look at him, what was he like? He was like Prasphurita Dharaha. Adharaha means lips. Sphurita means the throbbing lips. You know, it shakes. When too much angry, the Too lips much starts, anger is there. The lips lips starts, are shaking, like throbbing, like that. He is looking. His face is like that. And now he gives the instruction. Agyapayamasa to who? Chanda and Munda. He says, "Hey Chanda and hey Munda." addressing them. Now he says to Dhumralochana, he said, "Shashtya Sahasranam." You take 60,000 people with our army. Now he said, Bahubir Parivarito, take as many as people with you. Now he is not even giving any number. He doesn't Take know which as is many as much with you both, and Tatra Gachata Gatvacha, go there and bring her forcefully. Bring that girl. Samaniyatam Laghu as soon as possible. केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि यदि वः संशयो युधि यदि वः संशयो युधि केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् So sarvaihi asuraihi will become sarvairasureihi. It will change to ra sound. Tada sesha yudhai sarvairasurairvinihanyatam. तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् Together. केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्. So Kesheshva Krishya Badhva Kesheshu Akrishya, pull her by her hair. He gives them options. With his anger, he doesn't know what he's speaking. First he says, pull her by hair. Then immediately he says, otherwise you tie her. Just tie her and then come. Even now, if you are doubtful, then you say, Tada Ashesha Ayudhehi Sarvair Asurair Vinihatam. Kill the entire army she has. Just kill them with whatever you have. Don't even look for anywhere. Whatever weapon you have, try to kill her. So he says, first pull her by hair, then otherwise you tie her, bring her with a tied, or you even kill her.
do whatever you can, but you try to conquer over her. So commentators say that first, because of his fit of anger, he says pull her by hair. Then suddenly, I think his anger is slowly mellowed down a little bit. He still has this, small affection that maybe, why to actually kill her? Just bring her tying. Then suddenly again he gets back to he thinks about Dhumralochana, the entire army being fought. He says, no. If you have doubt, just kill her and come. So he is kind of wavering here and there. Because when somebody is angry, they cannot think properly. So they will make a lot of mistakes because in anger, the mind doesn't work properly. So that is why the previous line, that Kopa with anger, that is why he is making this again, committing the same mistake. Kesheshva Akrishya, again pulled her by hair. Then he is like, his mind is not, then he becomes better, stable, okay, tie her and bring. So he is not giving proper instruction, right? As a leader, he should give correct instruction, but the anger is stopping him from doing that. Tasyam hatayam dushtayam. Tasyam hatayam dushtayam. Tasyam hatayam dushtayam. Simhe cha vinipatite. Simhe cha vinipatite. Simhe cha vinipatite. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite. Shighramagam badhva. Shighramagam badhva. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. Grihitva tamathambikam. Grihitva tamathambikam. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. Together. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. Tasyam hatayam dushtayam simhe cha vinipatite. Shighramagam badhva. Grihitva tamathambikam. So basically the same line is saying either bring her after killing her, or do whatever you do, tie her do and it bring quickly and badhva, bring her. capture her somehow and as quickly as possible. I want not only her but the Dushtayam Simhe, even the lion I want. Now he's also agree with the lion. Lion is the terror now. Yeah. So 5th and 6th solid. We have that time, right? Yeah, sure. So can you fully chant the 5th chapter and the 6th chapter Together. Yeah. The last word, Shaparana, pronounce the entire word, right? Which one? 16th verse. 16th. The last word. Shaparana. Yeah. So Kamschit Karapraharena Daitya Nasyena Chaparan. So when that in comes at the end, you have to say in like that. You should not say in chap. If the same in comes at the middle of a sentence, it is pronounced differently. At the end of the sentence, it is pronounced differently. You have to say Chaparan, then Mahasuran. You have to understand the position. When the Mahasuran comes in the middle of a sentence, you should not say Mahasuran. Only at the end, you have to say like that. Good point. Yeah. So 5th chapter, you want to fully say? 5th completely and then continuously go to the 6th. 6th. We haven't done the 5th chapter yet. You have not done. You try. Yeah. You try. Yeah. Remember the Ksha, the Pra. All that try. Don't roll it.
Yeah. Go slowly, try then. Om Klim Rishiruvacha Pura Shumba Nishumbabhyam Asurabhyam Shashipate Trailokyam Yajnabhagascha Duta Matabalashrayat Taveva Suryatam Tatvadadhikaram Tataidavam Kauberamathayamyam cha chakrade varunasya cha Taveva pavanardhim cha chakraturvanni karma cha Tato deva vinirbhuta bhrashtarajya parajitaha Krutadhikaras kritashastabhyam sarve nirakritaha Mahasurabhyam tam devim samsmaratya parajita Tayasmakam varo datto yatha patsu sudrakhilaha Bhavatam nashayishyami takshanat paramapadaha Idhi krutva matim deva himavantam nageshwaram Jagmustatra tato devim Vishnu mayam pratushtuvuh Deva uchuhu Namo devyai mahadevyai shivayai sadatam namaha Namah prakrityai bhadrayai niyata pranatasmatam Raudrayai namo nityayai gauryai dhatrei namo namaha Jyotsnayai chedurupinyai sukhayai satatam namaha Kalyanyai pranatam vridhyai siddhyai kurmo namo namaha Nairityai bhubhritam lakshmyai sharvanyai te namo namaha Durgayai durgaparayai sarayai sarvakarinyai Kyatyai tathaiva krishnayai dhumrayai satatam namaha Adisaumyati raudrayai natastasyai namo namaha Namo jagat pratishthayai devyai krityai namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu vishnu mayeti shabdita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu chetanedya vidhiyate Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu buddhirupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu nidrarupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu kshudarupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu chayarupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu shakti rupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu krishna rupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu jati rupena samstita Namastasyai 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 namo namaha Ya Devi sarva bhuteshu lajja rupena samstita Namastasyai 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 namo namaha
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुरासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च वृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सा जीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् न्यायतां काव्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर श्रीरत्नमणिचार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्पृशा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे
ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्गिरिं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रं देवारुणं देहे काञ्चनस्वावितिष्ठति तथायं शन्तनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्यो रुद्राङ्गिता नाम शक्तिरीशत्वया धृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे विशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः बन्धिरपि ततौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाम्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रासे शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह क्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यस्य देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः सदा शृण्वतः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम पश्याम्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमतनोद्भूतमश्वरत्नं महामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि शुम्भपुर्विक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां चित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवदित्तासि
किमैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे तद्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्फुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः एषा कर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या स दूतो हर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराटकः सक्रोधः दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः कामानय बलात् दुष्टां एषा कर्षण विह्वलाम् तत्परित्राणदत् कश्चित् यदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैप्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशा कर्षण विह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यां सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा कलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा बले पपौ च रुधिरं कोष्ठादग्नेषां धुरकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुपोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुलिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तां हताम्बिकाम्. So very nice. On the fifth chapter, 111th. Yani chanyani deveshu gandharveshu. You said gandharveshurage. It is not gandharveshurage. Gandharveshu urageshu. It become u. Gandharveshurageshu. So the two sharp u will become u. So in Sanskritam, u plus u will become u. So gandharveshurageshu. And also, if you see here, Yomam Jaiti Sangrame Yome Darpam Vyapogati. That is her sankalpa. What she was when she was very young, she made this sankalpa that the person who in a fight, in a war, wins over her. Sangrame Yome Darpam Vyapogati means Darpam here is her pride. So he is able to, by defeating her, her pride will be reduced. Only that person. But the next line, Yome Pratibalo Loke Same Bharta Bhavishyati. So in the next line, a Dharma Shastra is also taught. So Yome Pratibalo Loke. First she says that person should defeat me. But if you see the second line, it is like if somebody has to be defeated, then what does it mean? One person is more powerful, one person is weak, then only somebody can be defeated. But the next line, it will seem to be contrary, right? Yome pratibalo loke. Who, that person who is equal to me, pratibalaha means equal to me, that person I will marry. She is saying, Yome pratibalo loke. So here, this is a Dharma Shastram. It says, Vivahascha Vivadascha Samayoho Eva Shobhate. So two things, Shobhate means it will shine only when Vivaha means in a marriage, or Vivada means in a debate or argument. They have to be equal. Samayoho Eva means, Samaya means equal. So if two people are marrying, if they are not equal, it will not shine. They cannot be one person high, low, then it will not shine. Vivahascha, Vivadascha, Samayoho Eva Shobhate. So here, the Yome Pratibalo, it is also teaching a Dharma Shastra. Very, very nice. You did, it was perfect. Yeah, without even practicing. Without practicing, somebody said they didn't practice fifth chapter, but first chapter. But it was so good, excellent. Yeah. But you're all following the videos or not? The live classes you're following. That is good. Yeah, you have to follow the live classes, and for practice you do, then you will become perfect. Rules are applicable, yes. Yes. Very nice. Very happy. So any questions? Huh? Very nice. Excellent. Yeah. That is important. Yeah. The name continues. Yeah, so we have not come across that story at all. Yeah. Fifth chapter. Yeah, good Brings question. the Yeah, Kaushiki. Kaushiki Devi outside. She comes out of Parvati. So Kaushiki is the one who is addressing. Yes. She is the one who is now addressing the conversation. Devi Uvacha is the Kaushiki Devi Uvacha. So Tripura Balasundari and Kaushiki are different. Bala Tripura Sundari is different. They are different. Here she doesn't come at all. She has also come from the part of. There are so many. There are so many aspects from Parvati. See, there are so many in the Devi Puranam. There are so many aspects. So we have to look at that particular aspect which is there. Here, The story. why Kaushiki is Kosha means body. She is coming from the cell of the woman of Kosha Parvati. Every cell. And why is this happening is because Shumba and Nishumba get the vara as the one who has to kill us has to be an Aja. One who is not born. Like, Out of a like womb. Ayonija means like not through Ayoni means Aja. She is not born out of somebody's womb. So that is also one vara. So that is why she is just extracted out of the cell of Parvati.
It's like a From- cloning. She is like cloned. First cloning started there. Yeah, cloning. So the first clone. So that is the. why Kaushiki is it's a different way of, because of the Vara of Shumba and Nishumba. Gauri Deha Samudbhuta. The Huh? Bhajanam also say Yeah. Gauri Deha Samudbhuta. Yeah. Gauri Dehat Dehat Samudbhuta. Through her own body, she came out. Yeah, there is also a lesson there. Parvati is the Parameshwara Patni. The moment is a wife, she's got responsibilities. She can't come out for fight here, there, and other things. For fun's sake, she can quarrel with her neighbor or here or servant. But her main job is to feed Parameshwara, take care of the universe. Because Jagat Janani, Jagat Dhatri. Here the role is totally different. You have to create a new person. See, you have to have as a storyline means, whenever you are putting a hero or heroine, you have to assign the role. The role clarity is the most important. This fellow asked in the Bara. That should not be born to anybody. Then she said, okay, I am coming out of other person. Okay? And there also, immediately she deposed on the Parvati. Her role is over there. You go and do your household activity. Because I have got some other big job assigned to me that I am going to carry out. Probably if you are there, it is a problem for me. Because sometimes, they will say when you are doing the thing, the relations, they will have more emotional, they will interfere, the problem will come. That is coming in the 8th chapter. That is totally different. Here, the Kaushiki role is one of the very, very important. Everybody see. If we want to be, even in life now, you want to start some business, then start a new company. There are different ways. You can acquire, you can purchase, or you can join some other person. If you want your name to be established, start a new company, make it a biggest one. Here, Kaushiki is that type of category. So there is no relation or comparison, or she has derived power from somebody. That is, my power is from my family or my relations or my, here nothing. She is starting everything on her own. That type of character starting. Just for your information, you are all chanting very well. I am very, very happy. But whenever you find time, you are so fortunate, Akila and Raghu, giving the meaning of the text also. Generally, giving like a Veda or the Stotra chanting, they won't give you the inner meaning and other things. This is just like that. Even you can take a sweet, the same effect will be happen to your body. But the sweet is contain the sweetness made up of badam, mixed with the milk or with the saffron. Once you know, then your pressure will be manifold of it. But end result may be the same. I am not disputing. So that even though this is a religious book, I have been told my forefathers, if you want to enjoy, you can enjoy only if you will consider this text is a literature. Like when you are reading a Shakespeare, some dramas or anything big thing, then when you read, then you enjoy the character really nice. The same way, if you want to enjoy, chanting is at the particular time. Whenever you have got free time, you study in detail each and every letter. You got a special. Okay. I can have permission. Pesu. Pesrela. Come on a day as a Chalo. Yeah. Pesu. Sri Gurubhyo Namaha. Sri Matre Namaha. இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு
முக்கியமான ஒரு நாள் இன்னைக்கு. என்னன்னு கேட்டேன்னா, நம்மளுடைய பாஸ்கர பிரகாச ஆசிரமத்துடைய இன்னைக்கு இந்த லெவல்ல நம்ம எல்லாரும் தேவி மகாத்மத்தை சான் பண்றோம், அம்பாளை கொண்டாடுறோம், அம்பாளை நமஸ்காரம் பண்றோம்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒருத்தர் தான் காரணம். அவருடைய பேர் பிரகாசானந்தநாதர்னு பேர். அதாவது குரு, பரமகுரு, பரமேஷ்டி குரு. உங்களுக்கெல்லாம் பரமேஷ்டி குரு அவர் பேர் தான் பிரகாசானந்தநாதர்னு பேர். அவர் பிறந்த நாள் இன்னைக்கு. You are all so fortunate to chanting Devi Mahatmyam on this day. அதுவும் இந்த தேவி சுத்தம் பாராயணம் பண்ணினாலே பூரா தேவி மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய பலன் உங்களுக்கு சர்வ நிச்சயமாக கிடைக்கும். இது நான் சொல்லல, பின்னால 12வது அத்தியாயத்தை கலசுத்தியில எல்லாரும் வருது. உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன், நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் இந்த சான் பண்றதுக்கும் இந்த பூஜைக்கெல்லாம் இவர் தான் காரணம் அப்படின்னு. 1877 1877 ஐப்பசி மாசம் சுக்லபக்ஷம் திருவோண நட்சத்திரத்தன்னைக்கு இவர் பிறந்தார். 2 நட்சத்திரம் 27 நட்சத்திரத்திலையும் முக்கியமானது. ஒன்று திருவோணம், இன்னொன்னு திருவாதிரை. இந்த ரெண்டுக்குத்தான் திரு அப்படின்னா தமிழ்ல திரு அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்ல ஸ்ரீன்னு பேரு. அதை ஆட் பண்ற அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் இந்த 2 நட்சத்திரத்துக்கு தான் உண்டு. அஸ்வினியை சொல்லும்போது அஸ்வினி சொல்லும், திரு அஸ்வினியை சொல்ல மாட்டோம். ஆதிரை ஆனால் திருவாதிரை. ஓணம் அதுதான் பேரு. கேரளா ஓணம் கொண்டாடணும், அன்னைக்கு திருவோணம், திரு ஓணம் சொல்றோம். திருவோண நட்சத்திரத்தன்னைக்கு அவர் பிறந்தார். ஆனால் பிறந்த அன்னையிலிருந்தே அவர் பரம சாக்தர். சாக்தர்னா அம்பாளுடைய உபாசனை. ஆனால் அவரை மாதிரி ஒரு சைவத்தை கடைப்பிடிச்சவாங்கிறது உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் கதவை தட்டினா யாரு அப்படின்னு கேட்போம். யார் கதவை தட்டுறா அப்படின்னு தான் கேட்போம் இல்லையா? அவர் கதவை அவர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய முதல் வார்த்தையே மகாதேவா தான். எந்த சமயத்துல நீ என்ன கேட்டாலும் முதல் வார்த்தை மகாதேவா வரும். என்ன கூப்பிடணும்னாலும் மகாதேவா கூப்பிடுவர், பாட்டியை கூப்பிடனாலும் மகாதேவா கூப்பிடுவர். ஒரு காரியம் இவருக்கு பிரியாம நடக்கிறது இருக்குன்னா இந்த டோன் அவர் சொல்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அங்க இருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும். அவர் மகாதேவான்னு சொன்னான்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், அவரை நம்மளை கூப்பிடுறாரா இல்ல நம்ம சத்தம் போடுறோங்கிறதுக்காக கண்டிக்கிறாரா, எல்லாம் மகாதேவாங்கிறது தெரியும். சூத சம்ஹிதையில யார் மகாதேவ ஸ்மரணம், இப்ப நாராயண ஸ்மரணம்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்காளோ அவ கடைசியில பரமசிவனுடைய ஐக்கியமாவான்னு தர்மசாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இத புறந்தண்ணிலிருந்தே அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். யார் வீட்டையாவது தீர்த்தம் சாப்பிடனா கூட அவளுக்கு பஞ்சாட்சரம் உபதேசமா இருந்தாத்தான் அந்த அவர் தீர்த்தமே சாப்பிடுவார். அவர் காலம்பரை எழுந்திருந்து வீபதி இட்டுண்டார்னா மறுநாளைக்கு காலம்பரை குளிக்கிற விருந்தம் அந்த வீபதி அவர் கழியவே அழியாது. அவர் படுத்துக்கிறது கூட இப்படிதான் படுத்துப்பார். தவறுதலா கூட கைய நெத்தியில கொண்டு போக மாட்டார். அது அவருடைய லட்சணம். எப்ப பார்த்தாலும் அவருடைய அந்த விபூதியும் அதுவும் அவருடைய ஒரு ட்ரேட்மார்க் மாதிரி. எனக்கும் அவருக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள். நான் பேசிட்டே இருப்பேன், அவர் வாயத்திலிருந்து பேசவே மாட்டேன். அதான் விஷயம். ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பு சொல்லிருக்கேன். எதை கேட்டாலும் மகாதேவான்னு சொல்லுவார்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்ப நம்ம கதைக்கு வருவோம்.
பாஸ்கர பிரகாச ஆசிரமம் எப்படி நடந்ததுங்கிறதுக்கு உங்களுக்காக சொல்ல வரேன். அவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஆசை. ஏகச்சந்திர கிராகிங்கிறத சர்வ நிச்சயமா சொல்லலாம். ஒரு புஸ்தகம் அவர் வாசிச்சாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த எத்தனாவது பக்கத்துல இந்த புஸ்தகத்துல அந்த கோட் இருக்குங்கிறத அவரால் சொல்ல முடியும். அப்புறம் மறதிங்கிறதே அவருக்கு கிடையவே கிடையாது. அதனால சின்ன வயசுல வேதாத்தியானம் பண்ணினார். இப்பெல்லாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்குமா, ஸ்டெயின் சீமன் காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைக்குமா, ஐஐடி கிடைக்குமாங்கிற மாதிரி அவர் நல்ல வாத்தியார்களை தேடி தேடி போனார். சாஸ்திரங்கள்லாம் வாடிச்சப்புறம் வேதாந்தம் வாசிக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை இருந்தது. அவருடைய மாதாமகர் மகா பண்டிதர், அவர்கிட்ட தர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் நன்னா கத்துண்டார். அதுக்கப்புறம் வேதாந்தம் படிக்கணுங்கிறதுக்காக திருவனந்தபுரத்துக்கு போனார். அங்க திருவனந்தபுரத்தில் இப்போ ஊட்டு பிரேன்னு ஒன்று உண்டு. ஃப்ரீயாக சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீங்கள் அந்த உன்னோட வாத்தியாரத்தில் படிச்சுக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு அங்கே போய் சேர்ந்த அப்புறம் இவருடைய மேட்சிங்க்கு வேறு லெவலுக்கு அவர் சரியா இல்லையோங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. அங்கிருந்து கேள்விப்பட்டு கல்டக்குறிச்சிக்கு வந்தார். கல்டக்குறிச்சியில் ராமசுப்ரமணிய சாஸ்திரிகள் அப்படின்னுட்டு அவர் ஒரு சமஸ்கிருத பாடசாலை ஆற்றுல நடத்திட்டு வர்றார். வியாக்கரணம் எல்லாருக்கும் வியாக்கரணம் வேதாந்தம் பாடம் சொல்லிட்டு வர்றார். இவர் நேராக அவர்கிட்ட போய் நான் உங்கள்கிட்ட சிஷ்யனா சேரணும்னார். மேலேங்கேயும் பார்த்தார். சரி நீ சிஷ்யனா இருக்கலாம்னார். இவர் படிக்க போனது வேதாந்தம். ஆனால் இவருக்கு வேதாந்தம் தவிர பாக்கி எல்லா பாடங்கள்லாம் அவர் நடத்துறார். நல்லா கவனிக்கணும். நீங்க எதை படிக்கணும் பொருளோ, ஆனால் அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தினால இவருக்கு பரம சிஷ்யராக மாறினார். அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுலேயே இவருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. எங்க பாட்டிக்கு கல்யாணத்துக்கும் போது 5 வயசு, இவருக்கு 10 வயசு. இவர் படித்ததெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான். அவர் சொன்னார், இது மாத்திரம் வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணி அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டா மாத்திரம் போராது. வேதத்தோடு முக்கியமான காரியமே யாக யஜ்ஞாதிகள் கர்மாக்கள் பண்றதுக்காகத்தான் வேதம் இருக்கு. அதனால உனக்கு நான் அக்னிஹோத்திரம் ஆரம்பிச்சு அந்த இதுலயும் உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னு அக்னிஹோத்திரத்தை ஆரம்பிச்சார். இதுக்கு நடுவில் அவருக்கு குழந்தைகள்லாம் உண்டு. எங்க அப்பா எல்லாம் பிறந்த உடனே கரெக்டா 7 வயசு ஆன உடனே அவரை பாடசாலைக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டார். இன்னொரு சித்தப்பா வந்தார், அவரை இன்னொரு பாடசாலைக்கு அனுப்பிச்சார். அதெல்லாம் கதை வேற. இந்த லட்சணத்துல அவருக்கு 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ள அவருக்கு ஸ்ரீவித்யா மந்திரத்தையும் உபதேசம் பண்ணி ஸ்ரீவித்யா தந்திர சாஸ்திரத்துல என்னெல்லாம் நுட்பமான விஷயங்கள் உண்டோ அவ்வளவும் குரு அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார். குருட்ட இவர் எவ்வளவு அட்டாச்சுடுன்னா, இவர் அவாத்துல பூரா காரியமும் இவர் தான் பண்ணுவார். அந்த குரு என்ன பண்ணினார், அவரோட பையனுக்கு பூணல் போட்டு முடிச்ச அன்னைக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரம், மார்கழி மாசம், நடராஜா தரிசனத்துக்கு கிராமங்கள் எல்லாரும் வெளியில வரும். சுவாமி வருவர். சுவாமி வரும்போது இங்க அக்னிஹோத்திரம் இங்க நடந்துட்டு இருந்தது. அக்னிஹோத்திர சாலையிலேயே தன்னுடைய வஸ்திரங்கள்லாம் கலைஞ்சு சந்நியாச மந்திரத்தை பிரேஷோச்சாரணம் பண்ணிட்டார் குரு. அதோட வெளியில வரார். ஏன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, எந்த நேரத்தை உனக்கு ஞானமானது ஏற்படுறதோ அந்த நேரத்திலேயே நீ சன்னியாசம் வாங்கிக்கலாம், உனக்கு அது உடனே சித்திச்சிடும். அதாவது சில பேருக்கு படிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணி அப்ரெண்டிஸாக இருந்து அப்புறம்தான் பாட்டு எழுதுறதுக்கோ வரும். ஞான சம்பந்தருக்கெல்லாம் பிறந்த 3வது வயசுலயே அவருக்கு பாட்டு வருதுன்னா அது பூர்வ ஜென்ம சுகிருதத்தினால. அதாவது எப்ப மனசுல வைராக்கியம்னு ஒண்ணு வந்துடுத்தோ அந்த நேரத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டோ அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரம் சொல்றது.
வெளியில வந்தார். ஏன்னு கேட்டார். இல்லை குடும்பம்லாம் இருக்கு, பையனுக்கு 7 வயசு தான் ஆச்சு. ஒரு சொன்னார் பையனுக்கு 7 வயசாச்சு, அவனுக்கு 3 போட்டாச்சு, பாக்கி 4 பெண் குழந்தைகள், 4 பேருக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு, எனக்கு இனிமே பொறுப்பு கிடையாது, இனிமே அவாவா காரியத்தை பார்த்துப்பா, நான் யாத்திரையா வெளியில கிளம்புறேன்னா எல்லாரும் வந்து ஏதோ வஸ்திரத்தை கொடுத்தா உடனே அந்த வஸ்திரத்தை கட்டிண்டார். உடனே அவர் யாத்திரையா கிளம்பினார். அவருக்கு சுசுரூஷிக்காக எங்க தாத்தாவும் பாட்டியும் கூட போனார். அங்க ஆரம்பிச்சு யாத்திரை கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் காலகத்தில் வந்து முடியல. அவர் காசிக்கு யாத்திரையா பாத யாத்திரையா கிளம்புறார். ஆனா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் தங்குவர். காலகத்திரி வந்த உடனே இவர்கிட்ட சொன்னார், நீ இனிமே இங்க வர வேண்டாம் காசிக்கு. இல்லை எனக்கும் காசி கிடைக்கிறமேன்னு. எந்த காலத்துல கிடைக்குமோ அப்ப கிடைக்கும். இப்போ உனக்கு இன்னும் சம்சாரத்துல நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கு. அதுபோல இவருக்கு 4 குழந்தைகள் பிறந்தாச்சு. 2 பேர் பாடசாலையில இருக்கா, 2 பேர் கையில கூட்டின்னு வர்றார். ஒரு குழந்தைக்கு 2 வயசு, இன்னொரு குழந்தைக்கு 4 வயசு. அந்த ஒரு குழந்தை பேரு ராமையானு, குருவோட பேர் ராமசுப்ரமணியம் வச்சிருக்கார். நான் இப்ப இங்க வந்ததே அவருடைய கொள்ளு பேத்தியோட கல்யாணத்துக்காகத்தான். 2 நாள் கழிச்சு நடக்க போறது. போகும்போது நீ சந்நியாசம் இப்ப வாங்கிக்க வேண்டாம், உனக்கு கர்மால நிறைய காரியங்கள்லாம் இருக்கு. அக்னிஹோத்திரம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒழிய சோமயாகம் இன்னும் பண்ணலை. அதெல்லாம் நீ கிராமத்துல போய் இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணு. உச்சித காலத்துல உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர்கிட்ட தன் நாள் பூஜை பண்ணிருந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தையும் அந்த சிவலிங்கத்தையும் தூக்கி இவர் கையில கொடுக்கிறார். இனிமே நீ இந்த பூஜைகளை நீ பண்ணிட்டு வா. அந்த பூஜை அவருக்கு அப்புறம் 1956 விமர்சானந்தர் கையில இவர் தூக்கி கொடுக்கிறார். எனக்கு அப்ப சன்னியாசம் எல்லாம் வாங்கிட்டார். 48 சன்னியாசம் வாங்கிட்டார். 48 சன்னியாசம் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவரை தான் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். இவர் கையில கொடுத்து நீ இதை பண்ணிட்டு வார்னார். அவர் அதை எடுத்துட்டு பூஜை நடந்துட்டு இருக்கு. 1966 67 இந்த பூஜை கங்கையோட போயிடுச்சு. கங்கையோட போன உடனே எங்க அப்பா ரொம்ப ஃப்ரீ, சந்தோஷம். ஏற்கனவே எங்க அம்மா வேற இல்லாதனால அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. பூஜை இருந்ததுனால பூஜை பண்ண வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது. நான் என் சன்னியாசம் வாங்கிக்க போறேன், பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா ரகுவோட அம்மா அவ சொல்ற, சன்னியாசத்துக்கு இப்ப என்ன அவசரம் இல்லை, எனக்கு வேலை ஒன்றும் கிடையாது, இப்போ பூஜையோ இருந்தது அதுவும் பண்ணிட்டு அதுவும் இல்லை, நான் காட்சியில நான் மாட்டுக்க சௌக்கியமாக இருக்கலாம் இருக்கேன்னா. இவர் சொன்ன, பெரிய சுவாமிகள் அடுத்தவர் நீங்க 3வது ஆள். பரம்பரையா இது வந்து இந்த பூஜை எல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இப்போ சுவாமி இல்லைங்கிறதுனால நீங்க சன்னியாசம் வாங்கிட்டா சுவாமி மேல குத்தம் வந்துடும், அது எங்க தொலைஞ்சு போனதுனால. ஆனால் ஆச்சாரிய பிரபவ தர்ம ஆச்சாரியனுடைய ஒரு பவர்னால எத்தனை கும்பாபிஷேகமானா பண்ணி வைக்க முடியும். அதாவது ஆச்சாரியன் ஒரு கல்லை தொட்டால் சிலோபி சங்கரோ பவத்துன்னு வாக்கியம். கல்லை தொட்டா சங்கரரா மாறிடுவார். சாதாரண ஆட்கள் அந்த சங்கரரை தொட்டாலும் கல்லா மாறிடும். அவளுடைய பவருக்கு டிஃபரன்ஸ். அப்போ நீங்க எத்தனை சுவாமியமானா பிரதிஷ்டை பண்ணலாம், நீங்க ஒரு மகாமேருவியோ சக்கரத்தையோ பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அன்னைக்கு ரகுவுக்கு 2 வயசோ 3 வயசோ இருக்கும், 2.5 வயசு தான். இவர் கேட்கிறார், எனக்கு அப்புறம் இந்த பூஜையை யார் பண்ணுவா? அதனாலதான் அம்பாள் வந்து கங்காவுடைய சங்கமம் ஆயிடுத்து, அதனால நான் புதுசா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் பிரியப்படலை அப்படி சொன்னார். இல்லை, நான் இருக்கேன் பூஜை பண்றதுக்கு, உங்களால சிஷ்யால தயார் பண்ண முடியும், தலை சிறந்த ஆச்சாரியர் நீங்க,
நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கோ, இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னா முதல் சிஷ்யாவே லக்ஷ்மி தான். அவருக்கு தான் மாதர்கான்யாசம் பூரா அவளுக்கு ஹிந்தி படித்ததுனால மத்தியமா அவர் தான் படித்ததுனால லெட்டர்ஸ் தெரியும். அதனால இவர் சொல்ல சொல்ல அவள் எழுதிட்டு நாளைக்கு யார் பூஜை பண்ணுவான்னா இந்த குழந்தைகள்லாம் பண்ணுவான்னு சொன்னா இன்னைக்கு பண்றான். அதுக்காக என்ன பண்ணினா ஒரு ஆசிரமத்தாவே வீடு, அப்ப வீடு தான், குழந்தைகள் எல்லாரையும் என் தம்பி குழந்தை எல்லாரையும் சேர்த்து அவளை ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கட்டாயம் கிடையாது. ஆனா இவர்கிட்ட பாடம் வாசிக்கிறது கட்டாயம். தாத்தா குருமா உட்காந்துருக்கா, நீங்க பாடத்துக்கு போங்க. அன்னைக்கு அந்த மாதிரி சொன்னதுனாலதான் இன்னைக்கு இவனால அழகாக சொல்லித்தர முடிஞ்சது. இன்னைக்கு புஸ்தகங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் சொல்றத வாயினால கேட்டு, காதால கேட்டு, வாயினால சொல்லக்கூடிய ஒரு இதை அவர் தான் தயார் பண்ணினார். இப்போ உங்களுக்கு புரியும். பிரகாசானந்தருடைய அந்த சக்கரம் ராமானந்தர் கையிலேருந்து வந்தது, இவர் கையில் 3 தலைமையா இருந்தது, போயிடுச்சு. திருப்பி இதை புனராக ஆரம்பிச்சு இதே மாதிரி தேவி மகாத்மியங்கள்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது. உங்களுக்கு தேவி மகாத்மியத்துக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு சொல்றேன். இவெல்லாம் பாராயணம் பண்றதா நான் பார்ப்பேன். ஒரு எழுத்து கூட எனக்கு தெரியாது. மிஞ்சினா அவளுக்கு புஷ்பம் கொண்டு கொடுக்கறது, பழம் வாங்கிட்டு வருது, சொன்ன வேலையை செய்யறது, இதோட என்னுடைய ரோல் ஓவர். ஏன்னா எனக்கு வேற வேலை நிறைய உண்டு. திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. காசியில் 60ல் போன உடனே இவாளை விட்டுட்டு மெட்ராஸுக்கு திரும்பி வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணணும். இவாளை தனியா விட்டுட்டு வரோமே, இவளுக்கு லாங்குவேஜ் கூட தெரியாதே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அங்க போய் இருந்து கவலைப்படுறத விட இங்கேயே எதையும் வேலை கிடைச்சா தேவையில்லையே அப்படின்னு கேட்டேன். நான் கூப்பிட்டு போது அவர் மகாதேவா கூப்பிடுவேன். மகாதேவா, உங்களை விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசு இல்லையே, இங்க கஷ்டப்பட மாட்டேலான்னு அவர் கேட்கிறார். யாரை நம்பி யாரை பிறந்தோம், கண்ணதாசன் பாட்டு கேட்டுருப்பேன் இல்லையா? அவளால பகவான் சிருஷ்டி பண்றவர், பகவானே அவளை காப்பாற்றுவா. நீ உன் காரியத்தை பாரு, நாங்க எங்க காரியத்தை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு விட்டேன். ஆனால் நமக்கு மனசு கேட்கல. எனக்கு ஆசை அந்த ஊர்ல வேலை இருந்தால் நம்ம அவரையும் பார்த்துக்கலாம், வேலையும் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு பின்னால தம்பிகள், அவன் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கான், இன்ஜினியரிங், அதெல்லாம் வேற விஷயம். ஃபேமிலி ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒரு நாள் வேலை பார்க்கலன்னா வீட்டில் அடுப்பு எரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. மனசுல ஒரு சங்கல்பம், நமக்கு இந்த ஊர்ல வேலை கிடைக்கணும், அதுவும் 10 நாளுக்குள்ள கிடைக்கணும். ஏன்னா 10ஆவது நாள் நான் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் திரும்பி வரத்துக்கு. அவர்கிட்ட சொன்னா அவர் ஒத்துக்க மாட்டார். மனசுல நினைச்ச காரியங்கள், சிந்தித காரியாணி அயத்ரேன சிந்தந்தி சொல்றேனே, மனசுல நினைச்ச காரியம் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அவர்கிட்ட ஜோசியன்ட்ட போய் நம்ம கேள்வி கேட்கிற மாதிரி கேட்கிறேன். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்கோ, நீங்க எல்லாம் தேவி மாத்தியங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேது, அதுல ஏதாவது இருக்க வழி இருக்கா? எந்த கேள்வி கேட்டாலும் யார் கேட்டாலும் கரெக்டான ஆன்சரை சொல்லுவோம். அதுல ஒரு சொன்னால் தேவி மாத்தியம் 9 நாள் பாராயணம் பண்ணினால் நினைச்ச காரியங்கள் நன்றாக நடக்கும் அப்படின்னு. சரி அப்படின்னு. அதுக்கு காலம் ஏதாவது நிர்ணயிச்சிருக்கா, என்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது? இப்போ அடுத்தாப்புல வசந்த நவராத்திரி வரப்போகுது. வசந்த நவராத்திரியில பாராயணம் பண்ணினால் நிறைய பலன்கள்லாம் கிடைக்கும், நினைச்ச காரியம் உடனடியாக நடக்கும். சரி மகாதேவான்னு வெளியில வந்தேன். மகாதேவான்னார். உள்ள திரும்பி போனேன். இந்த கேள்வி நீ யாருக்காக கேட்டேன்? நான் இது எனக்காகத்தான் கேட்டேன். நான் ஒரு காரியம் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், அது நடக்கிறதுக்கு பண்ணலாம். உனக்கு தேவி மகாத்மியம் படிக்க தெரியாதே. எனக்குத்தான் படிக்க தெரியாத ஒழிய உங்களால நல்லா மனப்பாடமா சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ. நாளையிலிருந்து மறுநாளைக்கு ஆரம்பம், மறுநாளைக்கு வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பம். நான் பேசுற இன்னைக்கு
நாளையிலிருந்து புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு உங்க கூட பாராயணம் பண்ணலாம்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி அப்படின்னா 4.25 மணி நேரம் ஆச்சு முதல் நாள் நான் பாராயணம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா சமஸ்கிருதம் படிச்சதுனால தேவி மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் ஆனாத்தான் உங்களால் 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்துல அழகாக பண்ண முடியும். அந்த ஸ்லோகங்களை எப்படி சொல்லணும், முதல்ல பின்னால எதை சொல்லணும், எங்க அங்கன்யாசம் சொல்லணும், எந்த இடத்துல ஸ்லோகம் அதுக்கு சொல்றதுங்கிறதெல்லாம் கூட இருந்து பண்ணாதான் முடியும். புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு அத்தியாயமா அதுக்கப்புறம் முட்டி சந்தெல்லாம் சொல்லி ஏற்கனவே மந்திரோபதேசம் 56க்கு அப்புறம் ஆச்சு. அந்த கட்டம் சக்கரை சாப விகான் முதற்கொண்டு எனக்கு தனியா சொல்ல வராது. அதுக்காக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஃபார்முலா. நித்தியம் உங்களை நமஸ்காரம் பண்ண வரும்போது நான் மூல மந்திரத்தை மாத்திரம் 10 தடவை உங்களுக்கு எழுத்தாப்புல சொல்லி விடுறேன், பாக்கி நேரம் இன்னைக்கு கிடையாதுன்னு சரின்னுட்டார். அதனால அதை கூட சரியா நான் மனப்பாடம் பண்ணல. அது அவருக்கே தெரியும். பாராயணாச்சு. இத நீ அவள் கொண்டு வா, நான் உமி கொண்டு வரேன், 2 பேரும் ஊதி ஊதி சாப்பிடுவோம்னு. வேலை உடனே கழிச்சாச்சு. 6வது நாள் நீங்க அது வேலை விஷயம், அந்த கதையெல்லாம் இப்ப முக்கியம் கிடையாது. உடனே வேலையில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அவர்கிட்ட சொன்னேன், நான் பாராயணம் பண்றேன்னு நினைச்ச உடனே அம்பாள் பரம கருணையினால அந்த காரியத்தை அவள் செய்கிறாள். இது எப்படின்னு கேட்டா, நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணு, உனக்கு பிஸ்கட்லாம் தரேன்னு தாயார் முதல்ல சொல்றான். 10 நிமிஷம் ஆன உடனே வேண்டாம், நீ முதல்ல பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்ற மாதிரி. இது தாயாருடைய அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்திங்கிறதோடைய அர்த்தம். அது கண்டிஷன் உண்டு, ஆனா ரிலாக்ஸேஷன் தான் ஜாஸ்தி. இது தாயாருடைய சுபாவம். நான் சொன்னேன், இப்ப நீங்க பாராயணத்தை நான் சாபர் நெச்சூரியா தனையோ யோகன கட்டதே இஷ்டமானு அவர் இழுத்துரு வருவார். இப்படியே பாராயணம் போயிட்டு இருந்தது. இத பூரா நான் சரத் நவராத்திரிக்குள்ள பாராயணத்தை நன்னா இன்னைக்கு பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை. அதனால 10 ஸ்லோகமா நானா புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு மனப்பாடம் பண்ணி கடைசியில 1.25 மணி நேரத்துல சரத் நவராத்திரியில் முடிச்சேன். ஏன்னு கேட்டேன்னா, நான் காலம்பர 4 மணிக்கு கங்கையில் குடிச்சு 5 மணிக்கு பாராயணம் ஆரம்பிச்சு 6:10க்கு முடிச்சு 6:30க்கு பஸ்ஸை பிடிச்சாத்தான் நான் ஃபேக்டரிக்கு வேலைக்கு போகும்போது 8 மணிக்கு காரை பஞ்ச் பண்ண முடியும். அப்போ அவர் சொன்னார், 4 மணி நேரம் இழுத்தும் பாராயணம் பண்ண வேண்டாம், அதுக்காக எடுத்தேன் கவித்தேங்கிற மாதிரி இவ்வளவு வேகமா பண்ணான்னு சொன்னேன். நீங்க எப்ப பாராயணம் பண்றீங்கன்னா அவரை கேட்டேன். அவர் 45 நிமிஷத்துல அவரோட பாராயணங்கள் முடியும். அவ்வளவு ஸ்பீடு. ஆனா ஒரு தப்பிதம் கூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவரோட உடம்பு புறாவே அதுதான். நீங்க பண்ற இல்ல, அது மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணினால், அவாவாக சங்கல்பம் பண்ணினால் கண்டிப்பா வேர்லையும் காய்க்கும். மனசு இருந்தால் வேர்லையும் காய்க்கும். எனக்கு அதுக்காக நான் பண்ணினேன். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நீங்க பண்ணின பெரிய பாக்கியம், உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து அழகாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க. ஏன்னா அவனுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அது நீங்க பெரிய பாக்கியத்தை பண்ணிருக்கேன். அப்போ இந்த பாஸ்கர பிரகாஷ் ஆசிரம் ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு வரத்துக்கெல்லாம் காரணம் அது பிரகாசானந்தனார். அவர் காசியில 1962 ஜனவரி 2 அங்க அவருக்கு மகா சமாதி. அதுக்காகத்தான் இந்த வருஷம் காசியில போய் அதிருத்திரமானது நடந்தது. காரணம் ஏன்னா அவருடைய அதிஷ்டானம், ராமானந்தருடைய அதிஷ்டானம், காமேஸ்வரானந்தனோட அதிஷ்டானம். அவ எல்லாரும் வேதாத்தியானம் பண்ணினவா, நன்னா சாஸ்திரம் படிச்சவா, அம்பாளோட உபாசனையில நம்பர் 1 இருந்தவா, அக்னிஹோத்ராதி யாக யஜ்ஞாதிகள் பண்ணினவா, சந்நியாசம் வாங்கிண்டு காசி கஷேத்திரத்துல ஒரு 2 வருஷமாவது இருந்து அதுக்கப்புறம் விதேக கைவல்ய முக்தி அடைஞ்சவா. அவளுக்கெல்லாம் கங்கையில
கேதார் கட்டத்துல எய்த்தாப்புல அந்த கங்கையில அவளுக்கு ஜல சமாதி அவளுக்கெல்லாம். அதனால நம்ம கங்கைய காசியில நீங்க பார்த்தாலே குருநாதருடைய அனுக்கிரகம் உங்களுக்கு கிடைச்செடுத்து அப்படிங்கிற சர்வ நிச்சயமாக நீங்க நம்பலாம். இந்த கங்கா தரிசனம் காசியில நீங்க பண்ணினால் குருநாதர் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத நீங்க நம்பலாம். இப்போ இந்த பாஸ்கர பிரகாஷ ஆசிரமத்துல வசந்த நவராத்திரி, அதிலிருந்து நவராத்திரி வசந்த நவராத்திரிக்கு கண்டிப்பா பூஜை பாராயணம், சரத் நவராத்திரிக்கும் பூஜை பாராயணங்கள் ஹோமங்கள் என்னமும் நடந்துட்டு வருது. இப்போ திருப்பி நாங்கிறது மெட்ராஸுக்கு வந்தேன். அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஊரா சுவாமி வெளியூருக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தார். 69 இருந்து மெட்ராஸ் ஆசிரமத்துல நவராத்திரி உற்சவம் நடந்துட்டு வருது. தொடர்ச்சியா இந்த வருஷமும் நடந்தது, இனிமேயும் தொடர்ச்சியா நன்றாக நடக்கும். அதுல பாராயணம் முக்கியம். தேவி மகாத்மியம் பாராயணம் பெரியவர் உட்கார்ந்து இருந்து பிரகாசானந்தர் விமர்சானந்தாதர் பாராயணத்தை கூட அவர் தான் லீட் பண்ணுவார், அவரே கூட சொல்லுவார். உங்களுக்கெல்லாம் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரே பிரார்த்தனை, எல்லாராலையும் அங்க பெற முடியும்னு ஆசை இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் இடம் கொடுக்காது. அதுக்காக நீங்க வருத்தப்படாதீங்க. ஆன்லைன்ல இன்னைக்கு நமக்கு வசதி இருக்கு. அந்த நேரத்துல பாராயணம் ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல நீங்களும் புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு அழகா வச்சுட்டு அதே மாதிரி கூட நீங்க பாராயணத்தை நீங்க பண்ணலாம். உங்களுக்கு எதிர்த்தாப்புல சாட்சாத்தாக அம்பாள் இருக்கான்னு நம்புங்க. அம்பாள் இருக்கா, நினைச்ச காரியங்கள் உங்களுக்கு அழகாக நன்றாக நடக்கும். இதோட இன்னொன்று, இன்னைக்கு கதைகள் நீங்க சொன்னேல, அதையும் ஒரு நிமிஷம் சொல்லணும். சுவாமிகள் நிறைய அர்த்தங்கள்லாம் சொல்லுவார். நான் ஒரு தரம் போயிருக்கும் போது 5வது அத்தியாயத்துக்கு அவர் அர்த்தம் சொல்லின்னு இருக்கார். நடுவுல பாராயணம் வந்தோ ஒரு நாள் சிரிச்சார். இவர் பாராயணம் பண்றாருங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் கேட்டேன், மகாதேவா நடுவுல பாராயணம் பண்ணும்போது முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வந்ததே, என்ன அப்படின்னு. அது ஒண்ணும் இல்ல, அனாலோசிதா புராணம் அம்பாள் சொன்னாலே யோஜனை இல்லாம நான் ஒரு சங்கல்பத்தை பண்ணிட்டேன். 5வது அத்தியாயத்தை வருதோ இல்லையோ, நான் சின்ன குழந்தை அப்போ ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினேன், யாரு என்னுடைய கர்வத்தை அடக்கிறாளோ, யாரு என்ன சண்டையில என்ன ஜெயிக்கிறாளோ அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு வச்சேன். அதெல்லாம் அம்பாளுடைய சங்கல்பம். அவளாவது யோசனை இல்லாம அதை நினைச்சிட்டு சிரிப்பு வந்தது. என்ன இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அதாவது இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு இப்ப இருக்கோமே, இன்னைக்கு இந்த செய்தியில இந்த ஊர்ல இருக்கோம், இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல நடக்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியறது, நம்மளும் இந்த விட்னஸ் பண்றோம் இல்லையா. இவர் தேவி மகாத்மா காலத்துல இந்த சண்டைகள் நடக்கும் போது, விவாதம் நடக்கும் போது இவர் அங்க இருந்து அதை பார்க்கிற மாதிரி இவருடைய பாவம். அப்போ அவருக்கு கண் முன்னால தெரியறது என்ன நடக்கிறதுங்கிறது. அந்த மாதிரி அனுபவிச்சு அவர் தேவி, நீங்களே சொல்லிண்டே வந்தேன்னா உங்களுக்கே தன்னை தெரியாம அந்த நீங்களும் ஒரு பார்ட்டா மாறிடுவீங்க. தேவி மகாத்மா நீங்களும் ஒரு அங்கமா மாறிடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பிராக்டிஸ் வரணும். அதுக்கு பிராக்டிஸ்ங்கிறதே வேற ஒண்ணும் கிடையாது. மனசோட அழகாக நிறுத்தி பாராயணம் பண்றதுதான். இப்போ இந்த அர்த்தங்கள்லாம் சொன்னாலும் நல்லா பாருங்க. நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் அது இதெல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, ரொம்ப அழகு. இவ அர்த்தம் சொன்னா அந்த 60,000 பேரை சம்ஹாரம் பண்றதும் கண காலத்தில் முடிஞ்சு போச்சுன்னா என்னன்னா, வார புரளாங் பண்ணினா நிறைய பேருக்கு கஷ்டம், ஜனங்களுக்கெல்லாம் அதனால கஷ்டம். வாரெல்லாம் புரளாங் பண்ணாம உடனடியாக கத்தினால நறுக்கிற மாதிரி டபா வெட்டு ஒண்ணும் துண்டு 2 கதையை முடிச்சிடணும். அம்பாள் முதல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான்கள் தங்கூட இருந்தவாளும் வெளியில் அனுப்பிச்சுட்டா. ஆனா அப்பாவுக்கு இன்னைக்குமே ஒரு ஆசை, தன்னுடைய பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோமே, போன இடத்துல கஷ்டப்படாம இருக்குமா. அம்மா கவலைப்படுறது வேற, அப்பா கவலைப்படுறது வேற. அவர் நினைக்கிறார் வெளியில போனா என்ன பண்ணுவேன், நம்பாத்த காடுறதான சுத்தினா
வேணா மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு கார் வேணா வாங்கி கொடுத்து விடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி. 2வது அத்தியாயம் உங்களுக்கெல்லாம் ஆயிடுச்சு. 2வது அத்தியாயத்துல பார்வதியோட அப்பா யாரு? ஹிமவான். அவர் என்ன பண்றார், ஒரு வாகனம், சிம்ம வாகனத்தை அங்க கொடுக்குறார். அந்த கதை வரும். சிம்ம வாகனம் உத்தமம்னு ஒரு, ஏன்னா அம்மா ஒரு காராவது இருக்கட்டும் வெளியில போறதுக்கு, அந்த சிம்ம வாகனம் தான் 5வது அத்தியாயத்தை இங்க வந்து நிக்கிறது. சரி, ஒரு நல்ல டிரைவரா இருந்தா என்ன பண்ணுவான், குழந்தைய நீங்க ஸ்கூலுக்கு டிரைவரோட பொறுப்போட ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறேன். ஏதாவது வந்துன்னா சண்டையில வந்ததுன்னா குழந்தைய அவன் காப்பாத்தி பரவாயில்ல, அடிதடியில் இவன் தான் இறங்குவான். அதே காரியம்தான் சண்டையில வரும்போது இந்த குழந்தை மேல ஒண்ணும் படாம இந்த சிங்கமே அவ்வளவு வேலையும் பண்ணி முடிஞ்சு போச்சா. சிங்கத்திட்டு என்ன ஆயுதம்? பல்லு, நகங்கள், கைனால அடிக்கிறது, தலையினால முட்டுறது, மாடு முட்டுற மாதிரி. அதாவது ஒரு மாடு நம்மளை எப்படி முட்டை வருதோ யோசனை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சிங்கம் எல்லாத்தையும் காரியம் பண்ணி முடிச்சது. இப்ப சிங்கம் பக்கத்துல நிக்கிறது, வேற யாரும் உத்தரம் கிடையாது. கௌசிக்கி. இப்போ கௌசிக்கிங்கிற பேருக்கு பதிலா காமனா சொல்ற நேம் தேவி. அதனாலதான் பின்னால தேவி சோக்தம் 12வது இடத்துல வரப்போறது. நாராயணி நமோஸ்துதே, நாராயண நமோஸ்துதே. அதை மாத்திரம் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. அவளை தேவின்னு சொல்றோம். இல்லாட்ட பகவதிங்கிற பேரு, அது கூப்பிடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பகவான், பகவதிங்கிற அதுவும் ஜெனரிக் நேம்ஸ் தான். யாருக்கு எடுக்க எடுக்க குறையாத சக்தி இருக்கோ அவர் பகவான். யாரு தன்னை சரணாகதி அடைஞ்ச வாழ கைவிடாம இறுக்கி பிடிச்சுப்பறோ அவருக்கு பேர் பகவான். யாரு ஒத்தரகம் பிறக்காம தானே உண்டாகி எல்லா விதமான ஒத்தடவே கத்துண்டு, எங்க படிச்சேன்னா ஐஐடி கோவாய் எல்லாம் கிடையாது, சுயமாக எல்லா விதமான அறிவும் இருக்கிறவருக்கு பேரு பகவான். இல்லாட்ட நான் தான் அவனுக்கு டிகிரி வாங்கி கொடுத்தேன், நான் தான் அவனுக்கு டீச்சரா இருந்தேன், அப்ப டீச்சர் இவரை விட பெரியவனா இல்லையா, இவனை விட அவனை நமஸ்காரம் பண்ணு, இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது. அனாதி போத சக்தி சாமனேன்னா பிறக்கும் போது எல்லா விதமான நாலெட்ஜோட இருக்கிறவர் தான் பகவான். இன்னொன்னு, நான் கட்டுப்பட்டவன். சமுதாயத்துக்கு 4 பேர் சொல்ற ரூல் பிரகாரம் தான் நான் நடக்கணும். இந்த ஊர்ல லெஃப்ட் டிரைவிங்கா, ரைட் ஹேண்ட் டிரைவிங்கானா ஊர்ல என்ன சொல்றாலும் அப்படித்தான். இல்ல நான் அமெரிக்காவில் அப்படித்தான் ஓட்டினேன் காரை, இந்த ஊர்ல இருந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும். அப்போ பகவானுக்கு அதெல்லாம் ரூல் ரெகுலேஷன் கிடையாது. அவர் செய்யறது சுதந்திரமான ஆள். மாமியார்கிட்ட கேட்டு மருமகள் இருக்க வேண்டாம், அவர் என்ன வேண்டாலும் பண்ணலாம். எனக்கு உள்ளதான் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கு. எல்லா விதமான விஷயங்கள்லையும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவர் பகவான். புரியுதா உங்களுக்கு? எடுக்க எடுக்க குறையாத சக்தி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் பகவான். அப்போ அதுக்கு ஸ்ரீலிங்கம் பகவதி. அப்போ பகவான் பகவதின்னு சொல்றதை விட ஈஸியா சொல்றதுக்கு 2 லெட்டர்ல தேவிங்கிறத வச்சுத்தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் தேவி தேவிங்கிறது தான் வந்துட்டு. இதுல அழகான ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு கேட்கேன். நாளைக்கு இன்னைக்கு கூட இன்னும் விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாலிய ராமர் மறைஞ்சு இருந்து அடிக்கலாமா? இது தப்பு இல்லையா? தர்மசாஸ்திரத்துக்கு நியாயமா? பேசுறோமா இல்லையா? நம்ம அன்னைக்கு இல்லை, அந்த கதையை வச்சுட்டு இன்னைக்கு விவகாரம் பண்றோமோ இல்லையோ, அம்பாளுக்கு இதெல்லாம் நன்னா வரும்னு தெரியும். தேவர்களுக்கும் அசுரனுக்கும் தானே சண்டை. இப்போ இவள் எப்படி சண்டைக்கு வர முடியும்? தேவர்கள் நமஸ்காரம் பண்ணி எங்களை காப்பாற்றணும், எப்ப எல்லாம் எங்களுக்கு கஷ்டம் வருதோ அப்போ உன்னை நினைச்ச மாத்திரத்துல நீ அந்த கஷ்டங்களை நீ நிவர்த்தி பண்ணணும் வரம். அம்பாள் கதாத்து சொல்லிட்டா. அது ரெண்டா இறுக்கி பிடிச்சுக்கோங்க. நீங்க என்ன பண்ணினேங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தது, கஷ்டத்தை நீங்களே வரவழைச்சுட்டு இருக்கலாம், அது வேற விஷயம். இப்போ இந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி வேணும். அதுக்கு ஒரே மார்க்கம் அம்பாளை நமஸ்காரம் பண்றது.
தேவர்கள்லாம் வீடு இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, அசுரான் எல்லாத்தையும் பிடிக்கணும்ட்டான், எங்களை காப்பாற்றணும். அம்பாள் நானாச்சு பண்றேன்னு சொன்னான். ஆனால் அம்பாள் என்ன சொன்னா, நீங்க எல்லாரும் தனியா போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, உங்க காரியத்தை நான் முடிச்சு தரேன் சொல்லியாச்சு. இவள் 9 வயசு குழந்தை, நல்லா வடிக்கணும். வயசு என்ன? 9 வயசு. அதான் நவகன்யா பின்னால கன்னியா பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மந்திரம் வரும். 9 வயசுல பேரழகியாக இருக்கா இவர். அழகா இருக்கிற வகையில ஆயுதம் இருக்காது, ஞாபகம். ஆர்மி போலீஸ் உமனா இருந்தாங்கன்னா கையில ஒரு இதா கத்தி கபடா துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சுக்கலாம். அழகாக இருக்கா. இப்பதான் இவர் தன்னந்தனியா நின்று இருக்கா. இப்போ ஏன் அந்த 6வது அத்தியாயத்தை அழகு நல்லா கவனிக்கணும். இந்த சண்டை முடனை கொட்டு நீ ஏன் இந்த சண்டைக்கு போன்னு சொல்றான். கடைசி அதோட அத்தியாயம் முடிஞ்சது. சாயங்காலம் கூட பத்தி படி. இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணுதான். அம்பாள் என்ன சொன்னா, என்னை யாரு யுத்தத்தை ஜெயிக்கிறாளோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னான். என்ன காமன் சென்ஸ்ல என்னன்னா, என்ன வேணா ஒரு லேடியை அவமானப்படுத்தலாம். உன்னை தலைய பிடிச்சு கரகரன்னு இழுத்துட்டு போறேன்னு அவமானப்படுத்தினால் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தர்மசாஸ்திரம். அதனாலதான் கீச்சகனுடைய வதம், துஷாசனுடைய வதம், ராவண வதம், அதே தான் சுப்பன் சிம்பாள். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எப்படி வேணா இருப்போம், அம்பாள் எப்பவுமே நல்ல வழியில தான் இருப்பள், நல்ல வழியைத்தான் நமக்கு காமிப்பள். அதை மாத்திரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணினா போரும். நம்ம எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். 2 காரியங்கள் மாத்திரம் நம்ம செய்யணும். நமக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த குருநாதருக்கு மனசினால நமஸ்காரம், அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம். அம்பாளும் குருநாதரும் வேற இல்லைன்னா கூட குருநாதருடைய மகிமையினால நமக்கு இந்த தேவி மகாத்மியம் கிடைச்சது. இதை நம்ம நன்றாக நம்ம பாராயணம் பண்ணுவோம். எல்லா விதமான சௌக்கியத்தையும் க்ஷேமத்தையும் எதையெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் சர்வ நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும். ஒண்ணே ஒண்ணு மாத்திரம் வேணும், எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அம்பாளை மறக்காத ஒரு நினைவை அம்பாளை கொண்டு. ஸ்ரீமாத்ரே நமஹ. ஸ்ரீ குரு. So next week there is a class we will announce. It will be, if it is happening, it will be next weekend. It will be in Mumbai. Then the following 24th there is the class will be in Delhi, in New Delhi. So we will you can look for the announcement for the next 2 classes. So any questions you all have? Any questions? Mumbai people? Okay, so very nice. So we will, yes, absolutely. Yeah. Huh? East round, this is Talapusha or Dansa. Which one? East round, Ish. that's Talapusha or Dansa. There's Dan- two shop. Yeah, there is. Talavya Shah. Yeah, it depends. So the it depends on what type of. So first is the Sha, right? That is a Talavya. Then you also have a Sha. But it depends on which is the preceding line also. So you just have to. That is why you just try to hear the sound. So if you see the Talavya Sha, then you have to say. You cannot interchange it. You have to say exactly that. We'll all see you soon. Soon, yeah. Namaste. I never thought this was possible. Live class with Guru, Yeah. Diksha with Guru. This is a dream come true. I never thought it will happen. Devi's blessings with Yeah. us. And that was so soon. Yes. True. You will be மனசுல நினைச்சதுதான் நடக்கும். We were people who couldn't come to Chennai. We just got a comment saying that you're all doing it in Mumbai.
Please come to Hyderabad. We are all waiting there in Hyderabad. So only Devi's Kripa is needed for We will everything. keep coming to Bombay, no? Hopefully. Namaste. Say good. The online is boom.